السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد، ولكن هذه المرة لأول مرة سوف نقوم بالبث المباشر على الصفحة الرسمية للبلاك تيب GSM، أو الصفحة المختصة بتعليم الصيانة خصوصا للمبتدئين ومشاركة الأفكار مع المحترفين. إذن اليوم جئناكم بهاتف من نوع سامسونغ جالاكسي A520F. For the people who talking English, welcome again. In this video we gotta show you how to open this mobile. We have today Samsung Galaxy S520F, A520F, or 520. So now we're gonna show you how to open this mobile with easy way and safety. إذن أصدقائي، الآن سوف نبدأ العمل لكي لا نطيل عليكم في الإلقاء. إذن المكونات التي سنحتاجها هي So pieces how I will need is hot air, باللغة العربية مسخن. We gotta need papers of plane like this paper. We gotta need products of 530. So let's go, let's start and let's begin this operation. إذن أصدقائي، الآن كما عودتكم دائما، المكونات التي سأحتاجها: أوراق اللعب، المسخن، ومحلول أو سائل 530. إذن أول شيء أقوم به هو التسخين. ثانيا، بعد تسخين الغطاء الخلفي للهاتف، نقوم بنزع الغطاء الخلفي للهاتف. وهذا الهاتف أظن أن لم أفتحه من قبل، ولكن أظن أن طريقة الفتح هي تشبه طريقة فتح سامسونغ S6H أو S7H أو S8H، S8 S7 S6. الآن سوف نقوم بالتسخين. Now we gotta reheat this place, this glass. We gotta remove this glass first, and after we gotta show you what we can do to finishing opening this mobile. إذن سوف نبدأ بالتسخين. بعد التسخين سوف نقوم بإدخال ورقة هنا. After the hot, we gotta put this paper here on this side. Like this way. It is easy. You have you don't have to be afraid when you open this like this mobile. Now we gotta put the product of 530 inside. The glass is broken. You have to be careful. So
The way is very easy. Now I will complete opening of this mobile. أصدقائي كما لاحظتم قمت بنزع الزجاجة الخلفية بالرغم أنها مكسورة قمت بنزعها بسهولة. التسخين والسائل 530 وورقة من الفئة الورقية المدعومة بالبلاستيك تكون شبه صلبة. أتحدث لغتين العربية والإنجليزية لأن الفيديو لن يشاهده فقط العرب. I speak English and Arabic because the people who gonna see this video, I want all people to know what I do, Arabian or English speakers. And please share this page if you want to help me. Just my target is learning this job to many people who need this, who needs to learn this job. إذا أصدقائي لو سمحتم المرجو مشاركة الفيديوهات مع أصدقاء هذه الصفحة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة على الجميع. لكل شخص يريد تعلم هذه المهنة فمرحبا به مع بلاك تيبت جروب. الآن بعد إزالة البراغي سوف أقوم بعملية إكمال فتح الهاتف. لكن أولا سوف أحاول معرفة كيفية فتح هذا الهاتف. الآن لم أفتحه من قبل لكن سوف أجرب. إذن سوف أقوم بنزع هذا الغطاء. Like you see, my friends, now we have to remove this piece. Now you're gonna see this is the board mother. You're gonna remove the battery, the camera, LCD, or this is a connector of volume up and down. Now we're gonna remove this piece too. Sorry. Now we need to open all sorry. We're gonna need to remove all connectors from the board mother, and finally I'm gonna remove now the board mother from the phone. You have to be careful when you're trying to open like these mobiles. إذن نحن الآن نحاول إزالة البوردة، فصل البوردة عن الهاتف، عن باقي مكونات الهاتف. لقد نسيت لم أزل هذه القطعة. هل هي بطاقة شريحة أم الSD كارد؟ سوف نواجه صعوبة في فتح هذه القطعة.
لا توجد صعوبة هنا. أظن أن هنالك مشكل، لا يمكن القطعة لا تجيب. هل يوجد بها صدى من الداخل؟ هل هنالك تساؤلات أطرحها لكي لا تصاب القطعة بالتلف؟ أتعامل معها بحذر، أحاول الوصول إلى القطعة. لا تجيب نهائيا، لا تجيب نهائيا. سوف أحاول فتحها بطريقة أخرى إذا كان ذلك ممكن. I will try to open this piece by another way if that's possible. I'll try to open it from inside. Yes, got it. مثلا هذه قطعة الشريحة قمنا بإزالتها من الداخل. هذا عطب في الهاتف أيضا. إذن قمنا بفتح الهاتف وقمنا بتحرير البوردة عن الهاتف، وسبب فتحنا لهذا الهاتف هو تغيير هذه القطعة، تغيير قطعة الشحن. يوجد بها عطل، تعطي الشحن الوهمي أو الشحن بدون شاحن. إذن كما تلاحظون هذه هي طريقة فتح سامسونغ A520. Like you see, this is the way how to open this mobile, a Samsung Galaxy A520F. So next video I will show you how to change this piece, charging piece. إذن شكرا لكم على المتابعة. Thank you for following us. I will so see you next video after moments. Thank you. شكرا لكم.